Kaya pa. Mindset lang yan. So earlier, what we are doing, we are parrying with the farthest hand. Now we parry with the nearest hand. Parry with the nearest hand. But we should stop him by doing atime. Now we practice this. We are not doing atime anymore. Like this. So, dandan. So we do kotegaeshi, but the entry is with atime. Ay, sorry. Lakas pala. Nandanin. Lagi mo yung ateme, alam mo na mag-ateme. Ay, sorry, kotegaeshi. Dikpitan mo. Wala eh. Buto mo. Okay, come and get me. Wala ko ba ako nadali? Ganun ba yan? Ano ba? Balik! Kotegaeshi. Yan, ganyan na nga ba? Parang kayo mahawak ng monay. Ay, siya mo. Hindi, ano na yun? Hindi na maligpit. Palaging hindi pang kotegas. Ano bang kikigyan? Pag ano, pang sinunagi. Kumbaga, relax mo muna. No mind. Buti guys! Game! Sige! Boom!